Hi friends, my name is Radha Kumari. I am from SVGDC Palim. I am working as a lecturer in English. Today we are going to discuss about Chindu yellamma. It is a reading passage and we have to discuss something about this Chindu yellamma. And here is a lady Chindu yellamma, and she was a native of Basara town near Nizamabad district in Telangana. And here nowadays Telangana government, after formation of this Telangana, and this government has given a big role to this kind of arts, especially in our state of Telangana. We have a big role of this Chindu Bhagavatam, and here this lady Yellamma was also a lady who has a kind of God gift, this kind of Chindu Bhagavatarini. And here this lady from the God's gift, and she had God gifted art of this Chindu Bhagavatam likewise. And here this lady Chindu Yellamma was a native, so this lady belongs to Basara town near Nizamabad district in Telangana, and she was born in the year of 1914. And here this lady Yellamma was born in the year of 1914, and she was given the name of Saraswati. Actually the name of this Chindu Yellamma's name, original name is Saraswati, and after this one, and she begot the name of so she told the stories of Yellamma. That's why she begot the name of Chindu Yellamma. And she belonged to a family that travelled from village to village performing Chindu Bhagavatam, a folk theatre art form. And here this lady belongs to a family who travelled from one village to one village, and they are giving a kind of they are performing Chindu Bhagavatam. And here this lady and the father of this Saraswati was a master of this folk theatre of art Bhagavatam, Chindu Bhagavatam, and she dedicated her whole life in service to the goddess of Yellamma. And here this lady Saraswati, and she always wanted to tell the stories of the goddess of Yellamma. So that's why she restored the name of this Yellamma, Chindu Yellamma. Actually the name of this lady is Saraswati, but after that, and whenever she always wanted to she always wanted to do a kind of performing art of this Yellamma, and she restored her family, especially the name of Chindu Yellamma. And here when her father reacquired his site, and here this lady she renamed herself as Chindu Yellamma after the name of this father, and this Saraswati was named the name of this Chindu Yellamma. And here she was married at an early age of 14 years. This Chindu Yellamma was married at the age of only 14 years, and her husband was also married to her sister, and that's why this Chindu Yellamma was always wanted to give lot of her life wholly to the folk art of folk theatre of this Chindu Bhagavatam, and she completely dedicated her life to this Chindu Bhagavatam. The art form is a version Bhagavatam, and the essence of all Vedas, and here characteristics of gods and goddesses, and and community of from Telangana. The word Chindu, especially the word Chindu, means jumping, which is derived from the manner of communities presentation, and their troupe presentation uses leaps and jumps. And in this Chindu Bhagavatam, especially the art performances are those people who are leaping and jumping, and they have some kind of uses words about this Vedas and something else, and they uses to leap and jump.
And in Telangana region, nearly there are 800 Chindu Bhagavatam troops. Nearly 800 Bhagavatam troops are there in the region of Telangana. Each troop is made up of 15 male skilled performers, and at the same time known as Chindulolu. And here these people, nearly 15 male skilled performers are known as Chindulolu, and they are trained in various skills, various arts including singing, makeup and playing instruments such as harmony and tabla, also cymbals and dholak. And here these people, especially, they are very much skilled in giving a kind of singing, and at the same time they have some kind of special instruments to do this kind of Chindu Bhagavatams. And Chindu was an exceptional artist who performed with a sense of dignity and reverence to make Chindu Bhagavatam. And this is a kind of art, and this Chindu Yellamma was also giving a kind of good performance about this Yellamma, the goddess of Yellamma, popular among masses. And this Chindu Bhagavatam was very much popular among masses, and this brought recognition and respectability to her community, as well as plight of people struggling to survive violent caste politics. And here this lady Chindu Yellamma was very much popular among those caste, those their own caste, and this kind of recognition, this recognition has brought some kind of respectability and to her community, as well as survive violent caste politics. And here this lady, during pre-independence times, the upper caste communities, Doras, frequently organized the folk arts in their villages. So in the olden days, so in our villages, the people who are called the upper caste Doras, they are always giving a kind of this kind of arts ensure divine blessings and prosperity. And this opportunity was used by Chindu to combine performances with moral anecdotes, and here to get the hope to get better treatment from the Doras. And here this Chindu Yellamma was also given a kind of good performances about the folk theatre of art. And nowadays the government of Telangana has given a big prominence to those kind of arts, like this Chindu Bhagavatam and so many kinds of Telangana Jagriti. And this government has made up a committee called Telangana Jagriti, and this committee was always given a kind of given good support to those artists. And here in this way, in those Chindu Bhagavatam, the story of Chindu Yellamma was earned immense respect, and this story of Chindu Yellamma was also get a kind of good respect, very good respect and recognition as a shining example of one dedicated to the arts. And and at the same time, even among the urban audience, after it was introduced by Nataraja Ramakrishna, the chairman of the Sangeeta Nataka Kala Parishat. And here this lady always wanted to give a kind of good performance about this Chindu Yellamma. And Yellamma was also the goddess of this people. So about this one region, and this Chindu Yellamma, this Yellamma was the goddess of this another caste and region. And this Yellamma was the goddess, and this Chindu Saraswati, and here who got the name of this Yellamma. Especially she wanted to dedicate her life to sing those Yellamma's songs and those Yellamma's Bhagavatam, those Yellamma's story. That's why this Saraswati had renamed this Chindu Yellamma. అంటే మనకు తెలిసిన విధంగా ఏంటి అని అంటే, చిందు ఎల్లమ్మ అనేటువంటి ఆవిడ ఒరిజినల్గా తన పేరు చిందు సరస్వతి, కానీ ఆమె ఎప్పుడు ఈ యొక్క
ఎల్లమ్మ దేవత అనేటువంటి ఆ దేవత పేరు మీదుగా ఎప్పుడూ భాగవతం చెబుతూ ఉండేది కాబట్టి ఆమె పేరు పూర్తిగా చిందు ఎల్లమ్మగా మారటం జరిగింది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేటువంటి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో ఆ గవర్నమెంట్ చాలా కళలకి ప్రాముఖ్యతని ప్రాధాన్యతని సంతరించుకొని ఇలాంటి వాళ్ళని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎవరైతే కళాకారులు ఉన్నారో వాళ్ళనందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ హక్కున చేర్చుకొని వీళ్ళందరికీ మంచి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుత రాష్ట్రంలో తెలంగాణ జాగృతి అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసి భాగవతారిణులనైతేనేంటి, నెక్స్ట్ ఇంకా కళామ తల్లికి పూజనీయులుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కళాకారులను అందరినీ కూడా హక్కున చేర్చుకొని ఈ యొక్క ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరికీ కూడా మంచిగా అభివృద్ధి సోపానానికి పాటుపడుతూ ఉండటం వల్ల అలాగే చాలామంది చిందు ఎల్లమ్మ లాంటి వాళ్ళు అంటే మనకి కూడా పాతకాలంలో ఇన్ విలేజెస్ ఎస్పెషల్లీ గ్రామాల్లో ఏంటి అని అంటే చాలా మనము చిన్నప్పుడు చూసి ఉంటాము ఇలాంటి భాగవతాలు కానీ లేదంటే హరికథలు కానీ బుర్రకథలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే దోస్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క హరికథలు బుర్రకథలు ఎస్పెషల్లీ బుర్రకథలు చెప్పేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దోస్ పీపుల్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, దే ఆర్ జంపింగ్ అండ్ లీపింగ్ అంటే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆకృతులతో మనల్ని కళామ తల్లికి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కృషి ద్వారా అంటే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కథ ద్వారా మనల్ని ఆకట్టుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు ఈ యొక్క చిందు అంటేనే సో ఇట్ మీన్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ జంపింగ్ అంటే ఒకలాగా అడుగుల తమ యొక్క అడుగులతోటి జనాల్ని రంజింప చేయటం ఇలాంటివన్నీ ఉండటమే ఈ యొక్క చిందు ఎల్లమ్మ. ఈవిడ ఏంటి అని అంటే చిందు ఎల్లమ్మగా ఎంత ప్రఖ్యాతిగాంచింది అని అంటే తన యొక్క వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అండ్ దే గాట్ ఎ బిగ్ రెస్పెక్ట్ త్రూ దిస్ లేడీ కాల్డ్ చిందు ఎల్లమ్మ. ఈ యొక్క ఎల్లమ్మ ద్వారా చిందు సరస్వతి అనేటువంటి ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఎల్లమ్మ కథలు చెప్పుకుంటూ చాలా గొప్ప ప్రఖ్యాతిని గాంచిందో ఆ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆమె ద్వారా చాలా గొప్ప ఘనకీర్తిని పొందటమే కాకుండా ఈ యొక్క లేడీ ద్వారా అంటే చాలా చిన్న వయసులో అంటే 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఈమె పెళ్లి చేసుకోవటం, ఆ తర్వాత తన యొక్క భర్త ఈమె మరి ఒక సిస్టర్ని పెళ్లి చేసుకోవటం వల్ల ఈమె పూర్తిగా తన జీవితాన్ని కళామ తల్లి అయినటువంటి ఆ యొక్క చిందు భాగవతానికి అంకితం చేయటం జరిగింది. తన జీవిత చరమాంకం వరకు కూడా దిస్ లేడీ అండ్ షీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు టెల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చిందు భాగవతం. ఈ యొక్క చిందు భాగవతం ద్వారానే తన యొక్క పేరుని చిందు ఎల్లమ్మగా పూర్తిగా మార్చుకోవటం జరిగింది. ఈమె మన యొక్క తెలంగాణ డిస్టిక్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ డిస్టిక్కి చెందినటువంటి ఒక తెగకి సంబంధించినటువంటి ఆవిడగా చాలా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందటమే కాకుండా తన జీవిత పర్యంతం అండ్ షీ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ దిస్ చిందు భాగవతం.